Y pues queremos compartir un audio obtenido por Radio Martí. Quiero que lo escuchen y luego comentamos, pero escuchen esta noticia, por favor. Adelante. 11 de la mañana estuvimos convenciendo para que hagan la huelga de hambre y hace un momento el Consejo Nacional del Santo hizo público el documento de que Guillermo Farín Hernández dejaba la huelga de hambre debido a que el Parlamento Europeo hoy en la mañana, a 6 de la mañana, lo nombró asesor de derechos humanos en Cuba. Y entonces él dice que le dieron más de lo que estaba pidiendo. Ahora esperamos, gracias a Dios, el Congreso de Estados Unidos que ponga la enmienda Fariña en el Congreso de Estados Unidos. Creo que fue un éxito, una victoria de todas las personas que lo apoyaron dentro de Cuba y fuera de Cuba. El peso mayor lo tiene el exilio. Ustedes y todas las personas que apoyaron de cierta manera esta huelga de hambre. Hace un momento él abandonó la huelga de hambre porque él esperó hasta que el documento del Consejo Nacional se había dado pública para abandonar la huelga. Entonces ya comenzó a tomar agua, va a empezar a llenarse paulatinamente y hasta que, bueno, ahora está un momento de recuperación. Bueno, era el audio que obtuvo Radio Martí hoy, hace apenas unos minutos, pues hace un rato. Guillermo Fariñas, este líder opositor en Cuba, en Santa Clara específicamente, acaba de poner la huelga, como bien escucharon, una huelga que llevaba haciendo más de 50 días, exigiendo el respeto de derechos elementales en los cubanos, como escuchamos, la depuso luego de que el Parlamento Europeo pues aprobase una enmienda y lo nombrase asesor de derechos humanos en Cuba. Así es que, bueno, por supuesto vamos a estar nosotros en Martí desarrollando esta noticia y pueden ir a martinoticias.com a toda hora y estaremos dándole los últimos detalles de la noticia, de todo lo que acontece con Guillermo Fariñas y los resultados de esta huelga. Ahora, bueno, paso al inglés para presentar a nuestra próxima sesión. The session is Internet Freedom, a Fundamental Universal Right, and we have an amazing panel, as you can see. The moderator is Professor Ted Henken, an associate producer at Baruch College's Department of Black and Latino Studies. His latest book, Entrepreneurial Cuba, The Changing Policy Landscape, examines how the Cuba economy has transformed under Raúl Castro and, importantly, and documents the creativity and innovation of Cuba entrepreneurs. Most importantly, he explains how the U.S. can help empower the entrepreneurial class in Cuba. Welcome, Professor. What a pleasure to see you again. It's a great honor to introduce Dr. Nake Nweke, the recently hired director of the Internet Freedom Program Office for the Broadcasting Board of Governors. Previously, he served as branch chief for the Office of Engineering and Technology at the FCC. Earlier, he worked as a senior engineer in the Public Safety and Homeland Security Bureau of the FCC's Cybersecurity and Communications Reliability Division, as well as a senior staff member of the Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, a technical specialist, patent agent for a Washington, D.C. law firm, and a research engineer at the National Security Agency. Dr. Nweke has a PhD in electrical engineering from Johns Hopkins University and a Juris Doctor degree from the University of Maryland School of Law. Welcome, Dr. Nweke. Thank you. In the panel also, visiting us from Cuba is Taylor Torres, an independent journalist that writes for outlets like the Havana Times, and he's also an event organizer for the Norwegian Embassy in Havana. Welcome. Also from Cuba is Norges Rodriguez, an independent journalist who contributes to publications such as On Cuba Magazine and Havana Times. He is also an event organizer for the Norwegian Embassy in Havana and the founder of the blog Salir a la Manigua. He holds a degree in telecommunications engineering. Welcome. Bienvenidos. And from this side of the Florida Straits, I have the honor to introduce Mr. Alan Ross, the international development specialist that has traveled the globe working for a variety of NGOs and entities such as USAID.
In 2009, he was arrested by the Cuban government for supporting uncensored internet access on the island and released in 2014, the day the US and Cuba announced the reestablishment of diplomatic relations. Welcome, Mr. Alan Gross. Also joining this panel is Dr. Juan Antonio Blanco, Executive Director for the Foundation for Human Rights in Cuba. He is a noted Cuban historian and author and a former diplomat to the United Nations. In addition, he has worked as a university professor and most recently as Executive Director for the Center for Latin American and Caribbean Initiatives at Miami-Dade College. Welcome, Dr. Juan Antonio Blanco. Well, Ted, all yours. Karen, thank you very much for your beginning and your help introducing this illustrious group of people to the audience. It's really an honor for me to be here today to participate in this event and specifically this panel. I had the honor of first meeting Juan Antonio in Canada. Later on, actually very recently, I had the honor of meeting Alan Gross in the White House. About a year ago, when I was on a trip back to Havana, my first trip back in 4.5 years after not going, I had the honor of being invited and meeting both Nordhace and Taylor at an event that they organized on the internet and the economy sponsored by the Norwegian Embassy in Havana. So I met them in Havana. And then finally, I met Neke Nweki today here in Miami. So we already have a wide geographic representation, and I'm very proud to share the panel with them. What we're going to try to do here is really listen to the words that they have to say and to hear the experiences that they have and the knowledge that they have, both from within the island and outside the island. What I thought I would do to begin, we've already heard the official biographies and heard the introductions of our speakers, but I want to give each one of them about 2 minutes to introduce themselves through the work that they are doing or have done that is related to increasing internet access in Cuba. So we're going to start with Juan Antonio and move this way, and each person will have 2 minutes to quickly, in their own words, tell you about themselves and what it is that they're doing or have done related to internet connectivity in Cuba. Juan Antonio? Bueno, we switch to Spanish now, right? Estamos hablando en los dos idiomas. Okay, Spanglish. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí a esta hora de la tarde. Mi nombre es Juan Antonio Blanco. Me han presentado como director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, pero en realidad, en este momento, la razón fundamental por la que estoy sentado aquí con estos excelentes colegas es porque nosotros tenemos hace años un programa que se llama Conectar a Cuba, Connect Cuba, que financia toda una serie de iniciativas, algunas empresariales como la de Salvi de Apretaste, que ya ustedes han conocido aquí, otras en la isla, para desarrollar Internet en sus dos variantes, la conectividad de las personas con Internet y la posibilidad de circular contenidos de Internet offline en USBs y en otros programas. El tema a mí me apasiona, como decía él, no solamente por la parte de los derechos humanos, por la parte política, me apasiona por la parte de historiador, pero a eso me referiré más tarde, no quiero ocupar más tiempo. Juan Antonio, thank you very much. Alan? ¿Qué voy a hacer? Discúlpeme porque no hablo en español. So I'll just say that I got in a little bit of trouble in Cuba in 2009 because I set up 3 internet centers, one in Havana, one in Camagüey, and one in Santiago de Cuba. The government of Cuba didn't like that at all. But the reason that they arrested me, or the reasons that they arrested me, no longer exist. They just don't exist anymore. Internet is now legal, and they've taken some baby steps forward. I don't have great admiration for the government of Cuba, but
I have to respect the baby steps that they've taken thus far because it gives me a little bit of hope that things are going in a more positive direction. And I have to say that my ability to participate in this conference is wonderful. It's just wonderful. This is a return on my investment in Cuba. Thank you. Bueno, mi nombre es Norge Rodríguez, soy de Santiago de Cuba, soy ingeniero en telecomunicaciones y bloguero. En el blog inicialmente escribía sobre el tema del acceso a Internet, sobre las posibilidades que desde el punto de vista económico tenía el acceso a Internet o tiene el acceso a Internet para Cuba. Y luego de escribir, de poner una petición que hice al gobierno cubano en la plataforma Chain sobre reducir los precios del acceso a Internet para que fuera más masivo. También de conjunto con Taylor organizamos un evento en la Embajada de Noruega en La Habana el año pasado sobre este mismo tema, sobre los beneficios que desde el punto de vista económico tiene Internet para cualquier país. Invitamos a especialistas de Colombia, un exministro de Comunicaciones de Colombia, que tiene un proyecto en Colombia que se llama Vive Digital, que el objetivo del proyecto es precisamente eso, hacer masivo el acceso a Internet en Colombia, y lo ha logrado. En 8 años que estuvo en el cargo, logró llevar a Colombia de un 20 y tanto % de acceso en los hogares y en las empresas a un 75%. Llevamos también a un especialista de la UNESCO, porque también tratamos el tema de Internet y los beneficios que tiene para la educación. Tratamos el tema también de Internet y los beneficios para la agricultura, o sea, no solo de Internet como plataforma para que las personas ejerzan activismo y demás, sino como plataforma para mejorar la economía y demás. Y más o menos eso es lo que estamos haciendo en Cuba ahora mismo. Gracias, Norges. Taylor? Bueno, mi nombre es Taylor Torres, también soy de Santiago de Cuba. Hace aproximadamente un año estamos viviendo en La Habana precisamente por estas mismas dinámicas. También tengo un blog, se llama Vísperas, y desde él trato los temas cotidianos de Cuba. También colaboro, como habían dicho, con el sitio de noticias habanatime.org. Y allí he tratado también el tema de Internet. Sobre todo lo que hacemos en Cuba es empujar esa pared de cristal que el gobierno pone sobre los temas tabú, y el Internet, por supuesto, entra dentro de ellos. De las cosas que más grande hemos hecho, como decía Norge, fue el evento que se llamaba Internet y Economía, Perspectivas y Oportunidades para el Futuro Cubano. Allí estuvimos acompañados de, como él decía, era el jefe de Educación y TIC de la UNESCO en París, quien nos acompañó en ese evento, Francesc Pedró. Y lo que quisimos fue tratar de decirle al gobierno lo que ellos saben, o sea, los beneficios que tiene Internet, pero lo tratamos desde temas que no fueran tan escabrosos para ellos. El evento hubiera tenido una segunda parte en New York, pero por presiones de la seguridad del Estado, el aparato de la policía política en Cuba no pudo suceder. Pero bueno, en sí eso es lo que estamos haciendo en Cuba. Tratamos de ayudar también a las personas desde didácticamente para que aprendan y comprendan qué es el Internet, que el Internet no solamente es redes sociales y buscar las noticias del artista del momento, sino que también puede ser y es de hecho una herramienta fundamental para el empoderamiento de las personas. Magnifico. Nake, would you like to tell us a little bit about your new job and what it is you do there and what your goals, some of your goals might be? So my role as the Director of Office of Internet Freedom at the Broadcasting Board of Governors, BBG, is to advise on internet freedom activities of the organization. BBG's mission is to inform, engage, and connect people around the world in support of freedom and democracy. And consistent with this, I advise both the CEO, the board, and all the networks, including Office of Cuba Broadcasting. And this job is a cat and mouse game, and each with the good guys being those that support internet freedom,
and those that want to repress their people not to connect to the internet. And my office is committed to winning this game, and with interaction with so many other entities, including other organizations and other government agencies that are committed to the effort. And our job is to ensure that people around the world, including Cubans, have access to the internet and be able to enjoy all the rights and freedoms that come with the internet, including the right to freedom of expression, the right to work, the right to education, the right to banking, and you can go on and on. It is the platform that supports everything we do, and an important right that we must all fight to ensure that everyone has. Nake, thank you very much. Now what I'd like to do is I'm going to pose a few questions that will try to get at some of the issues related to the idea or the principle of free access to the internet as a human right. What I want to start with is an anecdote that tries to capture the moment we are in when it comes to internet in Cuba. About 3 years ago, I remember reading a New York Times article that quoted an activist in the eastern part of the island, and the activist had been witness to a group of people who were not dissidents, who were protesting because of some of the repression that was happening against some of the entrepreneurs, the cuentapropistas. And he said, and he was quoted as reacting, he says, "It's no longer the dissidents protesting, it is the people." And what I've noticed in Cuba, first it happened with the demand for the right to freer or free travel, and now it's happening with the internet, is that we have a sea change in Cuba, and now it's no longer the dissidents only who are pioneers in demanding free access to the internet or universal access as a right, but it's everyone. It has now become a demand from people in the universities, people in the independent media, people in culture, people in economics. In various areas, it has become a kind of a generalized demand, and we've seen baby steps, as Alan said, towards responding to that demand that are still woefully short, as we saw in the very first presentation, or the second presentation today. Cuba is still, even though it's made some baby steps, in the very last place in terms of access to the internet in the Western Hemisphere. So what are the implications, and I'd like to hear from each of you, what are the implications in Cuba for this change, this sea change in the generalized demand, and how might the government respond or continue to respond to it in the future? And so why don't we start again with Juan Antonio and move back towards me. What are your thoughts on that question? Bueno, yo siempre he afirmado que el debate en torno a Internet en Cuba, generalmente por razones lógicas, se ha focalizado mucho en el tema del derecho político al acceso a información, a diseminar información, a ejercer prácticas democráticas. Pero es que Internet es mucho más que eso, es todo eso, pero es mucho más que eso. Internet es el instrumento, es la puerta que nos lleva de la era de la sociedad industrial a la era de la sociedad de la información, de las economías del siglo XX a la economía global del conocimiento en el siglo XXI. Tener acceso a Internet es un generador, es un dinamo de capital financiero. Hay mucha gente que tiene un proyecto, no tiene un centavo y busca inversionistas a través de Internet, hace un crowdfunding, busca microcréditos a través de Internet. Internet es una fuente de capital humano. Los cursos que costaban decenas de miles de dólares en Harvard, Stanford y otras universidades de élite están puestos online gratis para aquellos que quieran estudiarlo.
solamente tendrían que pagar el examen si es que quieren tener un certificado. Eso es una transferencia de millones de dólares del primer mundo al tercero por vía de Internet para crear capital humano. Es una fuente de trabajo, de outsourcing. Imagínense ustedes que los cubanos tuvieran Internet y pudieran no tener que depender de una empresa estatal que les quita el 80% del salario cuando hace intermediaria con una empresa extranjera, sino que pudieran tomar su CV, su currículum, subirlo a una plataforma de outsourcing de las que existen internacionalmente y simplemente ser contratado como diseñador gráfico de un restaurante en Sydney, Australia, y que le paguen por Western Union y no tener que depender de una empresa estatal ni para que lo promueva ni para que le quite el salario. E Internet, por último, genera capital social. A través de Internet se generan toda una serie de relaciones que le permiten a las personas salir adelante, prosperar, tener una presencia en una serie de lugares que no la tenían antes. ¿Por qué razón? Porque Internet es la única tecnología que se ha inventado por la humanidad que compacta el tiempo y el espacio. Usted puede trabajar desde Cuba para África y usted puede hacer transacciones instantáneas a la velocidad de la luz a través de Internet. Y esa nueva tecnología separa al mundo al que nos vamos aproximando. Yo le decía a Alan, yo voy a usar una frase tuya, a lo mejor no te pago copyright, pero me encantó, que es cuando salió hoy en el periódico que él decía, Cuba tiene que aterrizar en el siglo XXI. El mayor crimen que se puede hacer, no contra los disidentes, no contra los opositores, contra la nación cubana, es privarle el acceso al siglo XXI y privarle ese acceso oportuno y temprano, para que no pasemos a ser el África del siglo XXI. Porque si África se retrasó, fue porque llegó tarde al siglo XX y a la industrialización. Si nosotros nos quedamos retrasados con respecto a la tecnología digital, seremos la periferia del mundo desarrollado de mañana. Juan Antonio, muchas gracias. Alan. Información es comida para la cerebra. El cerebro. Good? Okay. Information is food for the brain. Without food, development is thwarted. And that's why using internet as a way to access that information is a human right. We all have a right to develop. We have a right to eat, to nourish our intellect. Now, ultimately, export will be the engine of Cuba's future economic growth. The government of Cuba is going to have to enable its exporters to communicate with their markets if Cuba is to be able to compete in those markets. So it's not only a human right, it's in the national interest of Cuba and its government to ensure that its people have this access. And there's really no two ways about it. They can choose to communicate with the rest of the world or not. And if they don't, their economy they will continue to enjoy the economy they currently have. And it's not very enjoyable. So if we accept the premise that, as in years prior to the revolution, export is the engine of economic growth in Cuba, there has to be a much better system of communicating with those markets. And the internet is the flavor of choice for that process. Voice, data, it's the way to go. It has to be considered a human right and in the national interest of everyone in that country. Thank you, Alan.
Norges y Taylor, ustedes pueden como hacer comentarios conjuntos si quieren. Bueno, en cuanto a lo que decía Juan Antonio, de llegar al siglo XXI, o sea, parte de lo que nosotros organizamos allá en La Habana era precisamente eso, o sea, hablar de cómo Internet para la economía significaba, o sea, aterrizar en el siglo XXI. El ferrocarril, en su momento, fue la primera red de alta velocidad. O sea, a través del ferrocarril se movía el periódico, el correo en aquella época. Y Cuba fue de los primeros países de América Latina en tener ferrocarril. Y hoy, lamentablemente, estamos en ese lugar que tú mencionabas al final de la lista de los países en cuanto a acceso a Internet. Hay un ejemplo que yo quería poner, que lo tuvimos presente en la conferencia, que es el tema de Internet y la agricultura, que mucha gente piensa que no tiene que ver una cosa con la otra. Hay un concepto hoy que se llama agricultura de precisión, en el cual con sensores tú puedes controlar la salinidad de los suelos, la humedad, o sea, que hace que el proceso agrícola sea más eficiente en un terreno quizás que no es el más idóneo para un tipo de cultivo. Puedes lograr que ese cultivo crezca en ese terreno. Y Cuba es un país que hoy importa una cantidad de alimentos increíble, ¿no? Es uno de los grandes retos que tiene el gobierno, reducir la cantidad de importación, y el gobierno que venga luego también va a tener el mismo reto, porque van a partir de esa problemática. Entonces, eso te da la medida de cómo el Internet es transversal, el Internet y las nuevas tecnologías, porque no es solo Internet, las nuevas tecnologías, todo está relacionado con Internet porque todo está conectado, pero son más tecnologías. Es transversal a cada uno de los sectores de la sociedad, ya sea la agricultura, la salud pública. Hay maneras de hacer operaciones, o sea, desde el punto de vista telemático. O sea, una persona en un extremo de la isla un especialista operar, incluso fuera del país, puede operar por endoscopía a alguien. O sea, el impacto que tendría en la sociedad sería muy grande. Y el otro tema es el que tiene que ver con la educación. Hoy las universidades cubanas tiene un acceso a Internet. Yo cuando estudié en la universidad, el acceso a Internet que tuve fue pésimo. Yo tenía 50 megas a consumir en el mes. Y eso en una universidad hoy, o sea, la manera de competir con la educación a nivel mundial se hace dificultosa. O sea, esa competencia se hace difícil cuando ese profesional se enfrenta a un mundo que todos los universitarios están conectados y demás, es bien difícil. Siguiendo en el orden de lo que decía Norges, hay una frase que se utiliza mucho en Cuba o cuando uno va a tratar de hacer algo con respecto al Internet en Cuba, y es que muchas personas piensan, y ya se va poniendo en desuso gracias al tiempo y que se han venido dando cuenta de las cosas, es que ¿por qué vamos a preocuparnos por Internet si en Cuba no hay comida o si en Cuba los hospitales están en las condiciones? ¿Por qué el gobierno cubano tiene que invertir en lograr una infraestructura sostenible y fuerte para que el Internet llegue a todo? Y ahí, en lo que han dicho los que me antecedieron, está la respuesta. Es que Internet permite que todo se desarrolle con más facilidad. Hay una mayor posibilidad de que las personas comprendan y se desarrollen en el ámbito que se desenvuelvan a través del Internet. Y pienso que la apertura a la que se refería Alan y que no reconocerla sería un error, de que hoy en día exista un poco más de acceso a Internet en Cuba, es porque el gobierno tiene esto muy presente. Es que no podemos pensar o no se puede pensar un país creciendo económicamente si a la par no tiene un crecimiento con respecto a la conexión o la posibilidad de conexión que tenga para las personas, pero más que para las personas, para las empresas o los inversores extranjeros que puedan llegar al país. Hoy en Cuba no hablamos o no podemos contar con una infraestructura que permita hacer transacciones seguras bancarias, no existen pagos por tarjeta magnética, no existe la compra como tal por Internet, y creo que la apertura que está existiendo en Cuba hoy en día está marcado un poco más por lo económico que por el desarrollo social de las personas.
Eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta cuando se habla sobre Internet en Cuba y que hay que tratar de transformar, que no solamente las cosas sean, que el desarrollo no sea precisamente medido por lo económico o por el beneficio del dinero, sino porque las personas sean un poco más activas en la participación social, y eso el Internet también lo logra. Taylor, thank you very much. Nake, before you respond, let me just reiterate the question. It's been a while since I asked it, and also maybe focus it a little bit more. I basically said, you know, why is it, or what happens on the ground in Cuba when this demand goes from being a specific demand of dissidents or activists and becomes a generalized demand? One of the things, in my opinion, that has made the government make its baby steps is related to the economy. And I think that Cuba will continue to move forward very slowly, the government, on these decisions, if it can maintain its control over the information, and if it can continue to have monopoly control over the money that is made from the expansion of the internet. And I'm wondering if, in your knowledge of other cases around the world, if that is a common feature, authoritarian regimes that control the media, if the movement, when it comes from the inside of the government, is often conditioned by these things, or are there other factors that we might be overlooking? So I'll look at the question in two ways, from the people and from the government. As far as the people are concerned, I think that the genie is out of the bottle. I think that there's no going back. They've gotten a taste of when we say power, information is power. They've gotten a taste of how transformative having access to the internet can be, how it's transforming their lives, the social aspect of their lives, and also the economic, potential economic opportunities. And I think they're looking forward and will continue to make that demand. As far as from the government side, obviously, I don't believe the government wants to continue being left behind. I believe the government is interested in moving toward embracing economic opportunities that come from the internet. But of course, it may be insofar as they can control it, but that deprives the people of the freedom they so desire of being free to express themselves. So I think in the end, ultimately, I believe that with the kind of work we are all doing, apparently the people will win ultimately. Great. Well, that leads us into what we might call our last lightning round of discussion here. We've got about 10, maybe 15 minutes left, depending on what our sponsors say. We are the last panel, and we stand between you and the reception, so we know that those drinks are calling your names, I'm sure, especially if they include rum. But what I'd like to do to wind up our time together is throw out a couple, let's say, key terms that I often use to get my students to think critically about internet and internet policy. And I'll throw these terms out for you guys to talk about these terms in the Cuban context, okay? And the first three terms all are the DD terms. So you guys can remember them because it is DD. The first term is the digital divide. The second term was kind of referred to both by Nake and by Juan Antonio, which is called the dictator's dilemma. Larry Press introduced that term to me many years ago when he looking at policy towards the internet and authoritarian regime, the dictator's dilemma. Then we have the idea, sometimes a simplistic idea, that internet automatically creates democracy when it is dropped into a repressive country. This is sometimes known as downloading democracy. So those are your Ds. You can always remember those three double Ds. The final term is a term that has been popularized recently by the Cuban government. And this term is digital or information sovereignty.
that has been used in terms of the idea of a country having the right to determine its own information environment and digital policies. So what I'd like to do is maybe this last round we can start on this side and move back, and maybe Nake, you could talk to the term of your choice, but I was thinking either digital divide or dictator's dilemma, as you kind of phrased it before. Talk about both, or? Why don't you address the idea of the digital divide as an international or national issue, and maybe then how is the Cuba reality? So digital divide is, in simple terms, the haves and have-nots. Pretty much, some people have access and some people don't. So the idea is, how do you, considering the power of the internet, that our lives pretty much depend on it now. It supports everything we do. How do we help those that are not on the internet come online? How do we help them have access and enjoy all the things that come with it? And I think that the government, I believe, have to have programs to accommodate the cost associated with internet, but it goes beyond cost. There's also an educational aspect, being able to train people on what internet can do and how to use the internet. Because sometimes, even when you provide people with a subsidized cost or free in some cases, they may not understand what it can do, and they may not also understand how to use it. So it's very important to create programs around that and accommodate those people. Great. If we have time, depending on how this runs, we'd like to hear more about some of the ideas and policies and programs you guys might be employing to, build those bridges and create those connections. Norges and Taylor, I will, since you guys maybe are closest to what's happening on the ground in Cuba, the people on the panel, I'm curious to hear your take on the idea of information sovereignty or digital sovereignty as it is understood or used in the Cuban context, and maybe even abused in the Cuban context. The idea of soberanía informática o soberanía digital. Ok, disculpa, pero los traductores fallaron. Sería bueno que repitieras la pregunta en español. Se quedaron dormidos. No, ok, te explico. Si ustedes pueden dar tu comentario al público sobre el uso y a veces el abuso de esa idea de la soberanía informática o la soberanía digital en el contexto cubano. ¿Se han oído hablar de esta frase, soberanía informática, y cómo se entiende en el contexto cubano? Bueno, yo pienso que se refiere a crear alternativas en el país, quizás desde el punto de vista de más de software que de hardware, ¿no? Porque el mercado del hardware actualmente es dominado por grandes empresas. Por ejemplo, en telecomunicaciones, Cisco es una gran empresa norteamericana que tiene el mercado de hardware. Hay otras grandes empresas de otros países como Huawei en China, y es muy difícil enfrentar eso, ¿no? O sea, casi ningún país, ni en Europa. En Europa el mercado de telecomunicaciones está dominado por esas grandes empresas, Huawei. Pero en el mercado del software es más factible hablar de soberanía tecnológica. Hay países, el caso de Colombia, de este señor que estuvo en Cuba, ellos tienen implementado un programa de que estimulan a los emprendedores, tienen un fondo que lo sacan a partir de los impuestos que cobran a las empresas extranjeras de telecomunicaciones que están en Colombia, y con ese fondo lo que hacen es incentivar que los colombianos generen aplicaciones hechas en Colombia para el desarrollo del país. Pero lo que está sucediendo en Cuba en cuanto a eso no tiene nada que ver con esto, ¿no? Es crear, por ejemplo, una plataforma como Currec para hacer lo mismo que ya hace Wikipedia, o un nuevo Twitter, o un nuevo... O sea, no es nada novedoso de que están creando un fondo para que estos empresarios que hoy... es como una versión cubana del Internet, Exacto. controlada desde adentro del país.
Exactamente, pero también uno tiene que ver que en Cuba las iniciativas prácticamente son muy laceradas. Desde que está en el poder, el gobierno que está en el poder, se laceran mucho las iniciativas. Hoy en día a lo mejor tú tienes la misma opinión que el gobierno en algún tema y si es iniciativa tuya, ni siquiera te dejan desarrollarte. O sea, tú puedes tener la idea de hacer una aplicación o de hacer un software que pueda propiciar el incremento de la conexión en Cuba y no te lo van a permitir. Tiene que salir de ellos, del núcleo de las personas que para ellos supuestamente son confiables para que ellos te permitan desarrollarte. O sea, hasta que tú no te abras a esas iniciativas, a esa espontaneidad que puede estar surgiendo dentro de personas muy capaces que no están vinculados a ninguna oficina o ninguna organización gubernamental, no va a existir una soberanía digital en Cuba. La autonomía y la independencia se ven como amenaza. Exactamente. Alan, if you could address the idea of downloading democracy. I'm giving you the easy one, right? I'd rather upload And how it. that term is understood or misunderstood or used or misused. I don't think you can download democracy. I think it has to be uploaded. I think that I wanted to. Now, in Cuba, there's some real practical issues. The government of Cuba says, and this kind of gets back to a digital divide kind of thing. The government of Cuba says that they can't afford to provide internet access. But that's not true. And the suggestion that I have for the government of Cuba can be summed up, salud, in one word. In one word. Franchise. Because there's not going to be any major direct foreign investment in Cuba for infrastructure until the government of Cuba revises its foreign investment laws and brings them up to the 21st century. But if a TEXA could sell franchises to the private sector in Cuba, the VSATs, until they have investment in infrastructure that's more financially viable in terrestrial rather than non-terrestrial technologies, franchise the service. Then they could roll out the service very quickly and eliminate this digital divide. They could roll out the service, private companies will form, and then it'll be easier for them to attract direct foreign investment for the infrastructure because they'll have a market base that's much greater than it is now. But they can't download. If you look at the so-called, what was the revolution called? The Arab Spring or any of these digital revolutions that took place, they didn't download democracy. It's got to bubble up. It's got to come from the mass. It's got to be uploaded. And the sooner they get to that point, the better off they're going to be. Personally, I'm not discussing the form of government or how they tweak the socialism or the whatever they want to do with their revolution is fine. Well, maybe it's not so fine. I didn't have a good time But with your it. point is that it's up to them, but they've got to deal with this issue. They have to deal with the issue, and a practical way to deal with it, not the only way, but a practical way is to franchise the service. Then, if they want to maintain control over every outgoing and incoming email, which they're going to do anyway, they can do that. I think you have a future as a consultant for the government of Cuba. Don't We're hold going to your move breath. on to our final commentary from Juan Antonio Blanco, and I'm giving him the term which he already referred to a bit, which is the dictator's dilemma. Juan Antonio? Si tú me permites, voy a hacer un breve comentario conectando los tres conceptos. La palabra es tuya. Ok. La primera cosa es, you cannot download democracy, but you can download autonomy. Mientras más información uno tiene, más poder de decisión propio tiene. Y ahí viene el dilema del dictador.
es más difícil para un dictador manipular a una persona informada que a una persona que no está informada. Ahora, eso tiene que ver con el discurso de los dictadores, que es el de la soberanía. No hay un solo dictador que no nos haga el discurso de la soberanía. Pero desde los hornos crematorios en Auschwitz se estableció que los derechos humanos están por arriba de la soberanía de los estados. Si alguna vez Hitler tuvo la idea que era su derecho soberano quemar 6 millones de judíos en campos de concentración, ya eso no es posible porque se estableció que todos los seres humanos tienen ciertos derechos y que no hay soberanía que pueda limitar esos derechos. Y entonces, por último, me voy al asunto de la división digital, el digital divide. Y todo tiene que ver, se mencionó de que el genio, y yo estoy de acuerdo con eso, el genio salió de la botella, va a ser muy difícil devolverlo a la botella. Pero no olvidemos que el genio salió de la botella con una camisa de fuerza y unos grilletes para que no se pueda expandir. Entonces, mi respuesta a eso es la siguiente. Cuando yo leo en las visiones optimistas en la prensa, en un solo año Cuba pasó de 35 puntos de Wi-Fi a 200, ¡qué maravilla! En una isla que tiene 11.3 millones de habitantes. Quiero informarle a los desinformados que en el condominio donde yo vivo tenemos 3 edificios. Cada edificio tiene 4 pisos, cada piso tiene 20 apartamentos. Todavía estoy por delante de todos los puntos de Wi-Fi que hay en la isla de Cuba, porque cada apartamento tiene un router. Entonces, es de lo más simpático porque es tan fácil manipularnos y poner un titular que después nadie cuestiona de que, mira qué bien van las cosas, ya tienen 35 puntos y después 50 y después 60. A ese paso, quizás mis bisnietos puedan ver que hay internet en Cuba. Gracias. I'd like to give a great thanks, and you guys can keep clapping because this was a fabulous panel. I want to thank Nake, Taylor, and Norges, Alan, and Juan Antonio for a fabulous panel. We will see you all at the reception. No te pierdas. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Hasta luego.